继续来看这件，这是美国联邦众议长指派因的外交委员会主席率领着跨党派的议员到台湾来访问。这嘛是总统赖清德就任了后头一团美国国会议员的访问团。赖总统早起是亲身来接见，双方针对印太区域的和平、甲台美经济贸易的关系交换意见。我们来台湾。第二摆来，美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔，一个开喙就先来绕华起，过一年外，搁一摆带团队来到台湾访问，和总统赖清德面会，时间就选伫咧赖总统就任满一礼拜这一天。各位贵宾，是我就任总统后第一个来访的美国国会议员团，以行动展现出对新政府和台湾人民坚定的支持。First of all, I'd like to note the boldness in your recent inaugural address when you said, quote, sovereignty lies in the hands of the people. So true. The three commitments in that historic legislation that stand out to me are, number one, to provide Taiwan with weapons of a defensive character, to make clear that the future of Taiwan will be determined by peaceful means, that the United States must maintain the capacity to resist and resort to force or coercion that would jeopardize the security of the people of Taiwan. 尤其中共对台湾环台来舰军演打煞苦，麦考尔随来到台湾，讲来这座目的，就是要甲阿强讲，美国和台湾人民是徛点伫咧同一天，并且维持台海现状。For all democracies must stand together against aggression and tyranny, whether it's Putin in Russia, the Ayatollah in Iran, or Chairman Xi next door to us in China. An unholy alliance is eroding peace around the world. 我非常推崇雷根前总统实力带来和平的理念，因此未来我会推动国会改革，提升国防实力，向世界展现台湾人民保卫家园的决心。双方为国防谈到金坡，根据外国媒体报道，麦考尔佮讲到，伊家讨论要如何弥补进行超190亿美金军售航母交会演习进行，确保美国国会提供台湾稳得到协助，和中共唔敢佮吓咱台湾。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。